Где сейчас эго? Пошло погулять. Somewhere walking out. So then you can see Теперь ты видишь, that ego is a function of thought это функция мысли and conditioning. и обусловленностей. When you say I get angry, Когда ты говоришь «я злюсь», what you're meaning твой смысл в этом is that throughout my life через мою I жизнь, have learned in some way I do not like certain things. в моей жизни я научилась не любить какие-то вещи. When I see these things, И когда я вижу эти вещи, my normal reaction моя такая обычная реакция is all of this disturbance. вот это отвлечение. This you are calling ego. И это ты называешь эго. There is no ego. Нет эго. What there is Все, что есть, are thoughts. это мысли. And thoughts, И эти мысли, when they're not seen clearly, когда их не видно ясно, over time, пройдя какое-то время, condition a certain kind of reaction, обусловленность и определенные реакции, which you are calling anger in that moment. You know, you're saying I'm upset. ты вдруг называешь это злостью или я разочарована. This is a reaction Это такая реакция. based on something in the past usually. Основана она обычно на чем-то прошлом. But as soon as you begin to, instead of reacting, Но как только ты вместо того, чтобы реагировать, you begin to ask the question first, задашь вопрос, what is aware of this reaction that's coming here? Now before it goes, before it does that, if you can catch it and say, what is aware of this? если ты можешь поймать это и задать себе вопрос, а что осознает это до того, как это выльется, вот прямо здесь, когда образовалось это. Or even after you go, bah. А может быть даже после, если ты уже это сделала. If you ask what is aware of this, Если ты спросишь, что это осознает, you begin to condition something else. тогда переобуславливание произойдет. You begin to train the mind Ты тогда переобучишь ум, instead of reacting, вместо того, чтобы inquire. реагировать, самоисследовать. So it doesn't matter what happens once you train the mind И не not важно, to react и не важно, что случается, or to respond by saying, what is aware of this? Now you begin to train the mind in a different way. таким образом ты переобучаешь ум работать по-другому. This may take some time, so you have to be very patient with the mind. Может быть, займет какое-то время, поэтому нужно терпение с этим умом. So you have to begin to treat the mind like a small child or a puppy. Возможно, тебе нужно взять и тренировать ум таким образом, как маленького ребенка, либо как домашнего животного маленького. If you react poorly to a small child over and over, you end up with an angry adult. Если ты плохо растишь ребенка, то ты вырастешь его злым. If you hit a puppy, Если ты бьешь щеночка, instead of giving it a cookie, вместо того, чтобы дать ему печенька, when it does good behavior, what you want it to do, тогда, когда ты хочешь, чтобы он сделал, you end up with an angry, mean dog. тогда ты выращиваешь злую собаку. Yes? Mind is like this also. Ну, такой же. So, we must be kind, Поэтому нам нужно быть добрыми. see what mind is doing, what ego is doing, what thoughts are doing, Видеть, что делает ум, что делают мысли, что делает эго. and very gently say, no, И очень мягко сказать, подожди. what is aware of this? Нет, что осознает это?
Я поняла, спасибо. I understand. Thank you. The way of knowing who we are Путь, которым мы узнаем, кто мы есть, is always a way of kindness and compassion. это всегда путь доброты и сострадания. That begins here first. Здесь оно начинается Here в первую first. очередь. Вот здесь. To myself? Yes. Yes. Before we can come to an end of anger and upset, we must know kindness and compassion. До того, как придет конец злости и разочарованиям, мы должны узнать доброту и сострадание. We come to know kindness and compassion Мы приходим к тому, чтобы узнать это, by giving that to the body-mind, давая это giving that to the conditioning. телу и уму, давая это своим обусловленностям. And when it becomes the conditioning of the mind to turn toward the light of consciousness, И поэтому, когда это... say again, please. Say again. to turn toward the light of consciousness, Когда мы разворачиваем свет сознания внутрь, we create, or it's like preparing the soil это так, как будто мы подготавливаем землю for the plants in the garden. для растений в саду. In the beginning, it's bare dirt, И вначале кажется and we're очень just working, грязно, и we're мы just просто работаем. turning the soil, Мы просто перерабатываем землю. and we're putting in some manure from the cows and the horses and the goats. Может быть, мы даже от коров, от навоз используем, от разных животных. But eventually, we put in seeds. Но потом мы сажаем семена. So it's like that, and then we have a garden, and we are nourished by that garden, and we can be nourished by that food. И потом у нас появляется сад, и мы можем быть наполнены этим садом и также фруктами, которые появятся потом. So the inquiry is a way Поэтому to самоисследование prepare the soil, plant the garden, – это путь, которым мы подготавливаем землю и develop сажаем patience, цветы и взращиваем терпение. and allow the garden to grow. И позволяем этому саду расти. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Еще один маленький вопрос. Как научиться любить? He has a small question. How to learn to love? How learn to love? If you really want to learn to laugh, you have to learn that the mind is not real. It is not serious. Если ты хочешь действительно любить, то тебе надо познать, что ум нереален, и это несерьезно. As long as you believe the mind, Пока ты веришь уму, веришь в ум, you will think it is all very serious business. ты будешь думать, что это очень серьезная работа, серьезный бизнес. As soon as you stop believing everything your mind is telling you about what you are seeing, Но с того момента, как ты перестанешь верить в то, что говорит тебе ум и что ты видишь, and you begin to challenge it, ты проверишь это. so you can even say to the mind when it is telling you that this is a very serious business, И даже он тебе говорит, что это очень серьезная работа. you can say, really? Можешь сказать, правда? And challenge it. И проверить это.
Thank you very much. Спасибо. Спасибо большое за такое интервью, за такую беседу. Маленький сатсанг. Большой. Да. Следующий есть вопрос? У тебя маленький вопрос был? Маленький. She has also short question and then we finish. Мне кажется, что становится все больше и больше людей, которые интересуются своей истинной природой. It seems there is more and more people who is interested in the nature. Хотела спросить ваше мнение по этому поводу. I want to know your opinion about this topic. Which topic? That many people became interesting them nature more and more this time. Yes. So Environment. Может быть, мы уже Yes. с этой Юрию развернулись. she said maybe what does that means? Like what do you think about it? Why it's happened like this? Why so many people goes and turn to find them nature more than go outside and to И мы develop застанем, something in the world? и настоящее поколение застанет такой мир, который будет уже намного светлее, She лучше. said maybe next in the future there will be like light world, not Kali Yuga and like Satya Yuga or something like more light and more like kind people will appear to this world because they go to them nature, they grow in this way, no? Somehow. This is a lovely fantasy. Хорошая фантазия. Вау. Find your own nature Найди свою собственную природу Yes. and see what the world looks like then. и посмотри тогда, как мир выглядит. Окей. Thank you.